Types of audit report. Audit reports may be clean report, qualified report and adverse or negative report. They can be classified at 3 types. So first one அப்படினு பாத்தீங்கன்னா clean report. A clean report present an auditor opinion on various matters without any reservation. For example, an unqualified statement is, in our opinion and to the best of our information, and regarding to the explanation given to us, the balance sheet and profit and loss accounting given a true and fair view, state of affairs and working results. அதாவது வந்து க்ளீன் ரிப்போர்ட் அப்படின்போது என்னென்னா அவங்க என்ன கொடுத்தாங்களோ இது வந்து அன்குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன ஒப்பீனியன் கொடுத்தாங்களோ அவங்க என்ன ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி இதை நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேசஸ் வந்து ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் டு பி பாசிட்டிவ், க்ளீன் ஆர் அன்குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட்டாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when an auditor gives an opinion subject to certain reservations என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒப்பீனியனாக கொடுப்பாங்க. It is said to be qualified report only when the auditor believes that the overall financial statements are not fairly stated. He can give a qualified report. Qualified reportனா அதில் எதில் இருக்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே வந்து இவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை, நாட் ஃபேர்லி ஸ்டேட்டட் அப்படின்பொழுது அவர் என்ன கொடுப்பார்னா குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட் கொடுப்பார். தட் மீன்ஸ் நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது இது வந்து ரீசன் ஃபார் qualification is auditor reports அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that auditor is enabled to verify to his satisfaction the existence or the values of certain assets. certain assets வந்து அவர் வேல்யூ அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆலை அப்படின்பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ரிப்போர்ட் கொடுப்பார். அதாவது நாட் ஃபேர்லி ஸ்டேட்டட் அப்படின்ற மாதிரியான சம் ரிசர்வேஷனை வச்சு கொடுக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை தான் குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. the information and explanation called for by the auditor are not furnished. அவர் சில queries கேட்டிருப்பார், சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாருன்னா அதுக்கான ஆன்சர் வந்து அவங்க கரெக்டாக கொடுக்கல, கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல அப்படின் போது அந்த டயத்தில் என்ன பண்ணுவார், இது மாதிரி குவாலிஃபைடான ரிப்போர்ட் கொடுப்பாரு. அக்கௌண்ட்ஸ் டூ நாட் டிஸ்க்ளோஸ் எ ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ. அதாவது இவங்க கொடுத்த அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸோ டிரான்சாக்ஷனோ அக்கௌண்டிங் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவுமே ஃபேராக இல்லை ஆடிட்டர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற அளவு இல்லை அப்படின் போது அந்த இடத்துல என்ன கொடுப்பாங்கன்னா குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆர் நாட் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட். புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டுக்கும் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிறது வந்து ப்ராப்பராக வந்து அக்செப்டபிள் ஆகலை அப்படின்பொழுது குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட் கொடுப்பார். அதாவது குவாலிஃபைடு அப்படின்போது இந்த இடத்துல என்ன மீனிங்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஆடிட்டர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகாமல் சம் ரிசர்வேஷனோட தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறாருன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த இடத்துல குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட்டுன்னு போது ஒரு நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்டாக தான் பார்க்குறாங்க. Provision for bad and doubtful debts are unsatisfactory. These are all coming under the qualified report. Next report is adverse or negative report. When there is a reasonable ground to form an opinion that the accounts are not truly representation of the financial matters. அங்கே இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸ் எதுவுமே ட்ரூவாகவே அதோட ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸை என்ன பண்ணலையா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல. ஸோ in adverse report all material reasons should be disclosed. First one, the report may be adverse on the following grounds. எந்தெந்த கிரவுண்ட்ஸில் வந்து ரிப்போர்ட் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஆடிட்டர் இஸ் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைட் இன் மெட்டீரியல் ரெஸ்பெக்ட் வித் ரெக்கார்ட் டு ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். The next one, he is dissatisfied in material respect with regard to truth and fairness of financial statement. அவரோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே அவர் வந்து டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருப்பார். குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட்டில் அவர் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆகிருக்க மாட்டார். அதாவது அவங்க ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, இவர் சில கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கன்னா ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஆன்சர் பண்ண வந்து இவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்திருக்காரு. ஆனால் அட்வர்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொடுக்கறது எதுவுமே என்னவாக இருக்காதுன்னா ட்ரூத் அண்ட் ஃபேர்னஸ்ஸாக இருக்காது. எதுலையுமே வந்து ஃபினான்ஷியல் சாட்டிஸ்மெண்ட் எதுலையுமே அவர் சாட்டிஸ்ஃபைடே சுத்தமாக இருக்காது. ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிஸ்கிரிபன்சன்சஸ் அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ். ஃபுல்லுமே அவங்க கொடுத்தது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே என்னவாக இருக்கும்னா மிஸ்டேக்காக இருக்கும். தென் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் டு நாட் கன்ஃபார்ம் டு த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொவிஷன்ஸ். அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரமோ இல்லை அக்கௌண்டிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் பிரகாரமோ எதுக்குமே அது என்ன ஆகாதுன்னா சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. அண்ட் ஒப்பீனியன் தட் த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் டஸ்
not reflect அந்த ஒப்பீனியன் எதுவுமே என்ன இருக்காதுன்னா ட்ரூவாக இருக்காது. ஸோ the operating result of undertaking. Finally, that is a valid evidence to form. நாங்கள் வந்து வேலிடான ஃபார்ம்ஸ் எதுக்குமே வேலிடான எவிடன்ஸ் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க என்னென்ன நெகட்டிவாக அட்வர்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் ரிப்போர்ட். Auditing in EDP environment. Now we are going to study about the EDP environment in auditing. No one can ignore the presence and impact of electronic data processing on the audit process. So EDP environment exists when a computer of any type involved in the processing of accounting data by an entity. The computer-based accounting system requires an auditor to employ computer-assisted audit techniques. What is EDP? Electronic data processing involves processing data through computer. So a large number of business concerns have turned over to computerized accounting. Nowadays, world are turned into all are full in online basis, all are full in computer basis. So no one can ignore the participation of computer in the audit also. So as a result, an auditor has to deploy computer-aided techniques which compress the following. The new technique minimizes the chances of arithmetical error. Once the basic information is inputted, it can be classified in any form of facilitated analysis. So the statistical data can be given to decision makers as and when needed. Approaches to audit under EDP environment. For conducting audit in an EDP environment, the auditor should have an understanding of computer hardware, software, and processing system sufficient to plan the engagement. So he should also understand how the EDP affects the study and evaluation of internal control and the application of auditing procedures. The auditor should be sufficiently skilled and competent to audit in FDP environment. First one, to determine the degree of reliance he has to place on the EDP controls in his overall evaluation of internal control. Then to plan audit procedure using computer assist audit techniques. Then to implement the planned audit procedures, the auditor should acquire knowledge of accounting system to gain an understanding of the overall control of environment. So nowadays computer play a vital role in the processing of accounting information. A large number of enterprises have switched over to computerized accounting. The computer-based accounting system requires an auditor to act carefully in an EDP environment. So there are three approaches they are following. First one is auditing around the computer. First one, auditing around the computer. Auditing around the computer implies auditing in a traditional way. In this early stage, where computers were first introduced the field of accountancy, auditors completely ignored them. They are not accepting. ஓகேவா, கம்ப்யூட்டர் வந்த உடனே யாருமே என்ன பண்ணல, ஆடிட்டர்ஸ் வந்து அதை டைரெக்டாக உடனே அக்செப்ட் பண்ணலை. கம்ப்யூட்டர் சர்வ்டு மேர்லி ஆஸ் எ டூல் ஃபார் புக் கீப்பிங், ஜஸ்ட் ஒரு புக் கீப்பிங்கான டூல் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணாங்க. த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ராசஸிங் டேட்டா பை கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேர் நாட் கன்சிடர்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதோட இம்பார்ட்டன்ட்டுக்கு அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ட், தே ஆர் நாட் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் டு த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு ஆடிட்டிங். ஸோ த கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரல் பிரிண்ட் அவுட்ஸ் வேர் எக்ஸாமின்ட் as if they were manually prepared. Just they are using the computer as a tool. அதாவது வந்து பிரிண்ட் அவுட் மட்டும் எடுத்து செக் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க. In concise, auditor were auditing around the computers. This approaches is called auditors were auditing around the computers. Next approaches, auditing with the computers. The role of computer was increasing in importance in the field of auditing through the general softwares come to be used. So the computing depreciation, comparing two files, printing letters of confirmation, tracing the missing amount, etc. were done with the aid of computer. One software was used in common for all types of clients. Still most of the audit work was done manually. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான, ஆனால் most like
ப்ரீவியஸ் அப்ரோச் மாதிரி இல்லாமல் இந்த டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணுறது, ட்ரேசிங் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறதுனால கம்பேர்டு வித் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் வந்து இன்னும் அதிகமான அளவுக்கு கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து ஆடிட்டிங் வித் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்ரோச் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாங்க. இதில் வந்து கம்ப்யூட்டரோட பார்ட் வந்து முன்னாடி இருந்ததை விட அதிகமான அளவு யூஸ் பண்ணாங்க. Next one, auditing through the computer. The auditor makes use of the test data for processing through computer. The processed data is then analyzed and adequacy and reliability of the software is determined. With the revolution in information technology, the use of computer for processing, storing and retrieving of data underwent changes. Through the basic object and scope of an audit do not change. The procedure followed by the auditor to evaluate the audit accounting system, the related internal controls and the nature vary in an EDP environment. These are all the approaches included in the EDP environment of auditing. Now we are going to know the features of auditing through computers. Computers மூலமாக ஆடிட் பண்ணும்போது அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். The organizational structure should comprise of different jobs. Definitely organization structure அப்படிங்கும்போது different types of jobs வந்து அதில் கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கும். So the knowledge about the system, programs and data, EDP driven organizational structure should be so designed as provide the following. என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால், computer system enable user to access data and program directly through terminal devices. Programs and data in an EDP environment should concentrate at one or few places. Then the EDP environment relevant to the audit plan should concentrate on functions and knowledge. How the EDP function is organized and the extent of concentration or distribution of computer processing throughout the entity are important. These are all important in the organizational structure. Next one, nature of processing. In computer-based environment, transaction may be fed into the computer with no supporting documents. There is no any supporting documents is needed in the computer-based auditing, like vouchers, invoices, receipts, etc. It lacks visible transaction trail. Okay, wow. So for example, in a manual accounting, the purchase vouchers are first entered in the purchase book. Then entries are posted to the ledger. Then it is posted to the profit and loss account or balance sheet. These are all the subsequent process. But in the computer based auditing, these are all not needed. So from the trial balance is made that makes a base for the preparation on the financial statement. In an EDP auditing, the data may be available in the final stage only. After being entered into the system, all the data is directly entered into the system. The documents needed only at the final stage only. So an auditor may find only the end figure to verify without getting the intermediary records. So in the intermediary, the auditors cannot need any intermediary document. He need only the final stage of the verification of the document only. So next one அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, design and procedural aspects. The design and procedural aspects of the computerized system are very different. So the computer based accounting system is difficult and time consuming to design and installation, but the computerized information system perform consistently. இதை என்டர் பண்ணுறதுக்கு டைம் ரொம்ப லேட் ஆகும். It can incorporate automatic checks with identify for more than 6 months and include the same in the report which is available for retrieval. So the protect data against unauthorized access, password controls are used. So unwantedly any third person cannot open the process or open the records also. In real time processing system, individual transactions are entered at terminal devices, validated and used to update and related computer files immediately. So for example, and in cash receipts which are applied directly to the customer's accounts. So the result of such processing
purchasing are then available immediately for enquiries or reports. டேரெக்டாகவே ஒரு கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது ரிப்போர்ட் அவங்களுக்கு போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டேரெக்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கஸ்டமர்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிப்போர்ட்லேயும் அட் அ டைம் அப்லோட் ஆகிடும், நம்மளதுலேயும் வந்து அப்லோட் ஆகிடும். ஸோ இமீடியட் ரெக்கார்டை நம்மளால் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும்னா எடுக்க முடியும். நம்ம பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டில் லெட்ஜரில் போட்டு அதுக்கப்புறம் போஸ்டிங் பண்ணி இந்த வேலையெல்லாம் இந்த ஒர்க்கு எல்லாமே என்ன ஆகும்னா கம்மியாகிடும். These are all the features of computer based auditing. Now we are going to know the effect of EDP on auditing scenario. Auditing scenarioவில் இந்த EDPயோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, phenomenal development in IT sector has impacted the auditing sector also. So the computer is different location have been linked through networking. This has facilitated electronic data interchange. This has substantially brought down the paperwork. The need for active evidence and auditive evidence has come down sizably. நெட்வொர்க் மூலமாக நிறைய வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் ஆகும்பொழுது எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஈஸியாக லிங்க் பண்ணுறதுனால பேப்பர் ஒர்க் என்ன ஆகுதுன்னா கம்மியாகுது. இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆல்சோ. ஸோ பேப்பர் ஒர்க்கு கம்மியாகும்போது we are time consuming is also very less, and then cost of charges also very less. The work of auditor work is easily finished. The next effect அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, auditor has to alter this method to collecting evidence following the evidence of scanners and voice recognition system also. So next one, data process has been decentralized. Then auditor needs to have a through familiarity with audit software. Auditor not only getting the professional குவாலிஃபிகேஷன், அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் இதனால் கிடைக்கிறதில்ல. ஸோ இவங்களுக்கு ஒரு டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடாக ஐடி செக்டார் ரிலேட்டடாக கம்ப்யூட்டர் பேஸ் நாலேஜும் அவங்களுக்கு அப்டேன் பண்ணிக்க முடியுது. தென் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் டிசிஷன் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹவ் ஃபோர்ஸ்டு த ஆடிட்டர் டு ஃபெமிலரைஸ் ஹிம்செல்ஃப் வித் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் பெர்டைனிங் டு த சிஸ்டம் பிஃபோர் கமென்சிங் த ஆடிட் ஒர்க். அவரால் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியுது. These are all the effect of auditing on EDP. The role of auditor in computerized audit environment. Computerized audit environment அப்போ ஒரு ஆடிட்டரோட ரோல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்கில் அண்ட் கம்பீட்டன்ஸ். The auditor should equip himself with adequate knowledge of computer information system to enable him to prepare audit plan and programs and to enable him to direct, supervise and review the procedures carried out. So the complexity of CIS activities due to the nature of hardware and software used, high volume of transaction, generation of automatic entities, use of electronic data interchange facilities, centralization or decentralization of activities etc. added to the risk of auditor. So இது எல்லாமே ஆடிட்டருக்கு வந்து ஒரு ரிஸ்க்கை க்ரியேட் பண்ணும். ஆனால் அவர் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணிக்கணும்னா தன்னோட கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு இன்ஃபர்மேஷனை அப்டேட் பண்ணிக்கிறது தான் அவரோட ரோலே இருக்குது. ஹென்ஸ் he should assess the magnitude of audit risk. Besides, IT application materially affects the attestations of financial statements and the prospectus for committing errors and frauds are more in CAS என்வரான்மெண்ட். அவர் வந்து இன்னும் நம்மளை வந்து ரொம்ப அப்டேட் பண்ணிட்டா மட்டும்தான் அவரால் வந்து ஆடிட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஆடிட்டிங்கில் எங்கே ஃப்ராட் அண்ட் எரர் நடக்குதுன்றது அவரால் ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த சிஎஸ்ஐ என்வரான்மெண்ட், அதாவது வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்னால இடிபி என்வரான்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும், ஆடிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் கமிட்டிங் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராடுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ இன் திஸ் கண்டெக்ஸ்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் அசியூம்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ஸ். So the auditor can even consult the expert in conducting auditing in CAC environment. Next one, analyzing the adequacy of internal control. The auditor should evaluate the system of internal control practiced in EDP environment. எதை வச்சு என்வரான்மெண்ட்டை வந்து adequacy பார்ப்பாங்கன்னா, flow of authorized correct and complete data to the processing center. Then processing analysis and reporting task undertaking in installation of controls. Then next one, assessment of reliability of internal control. The auditor should verify
whether authorized, correct and complete data is made available for processing. கரெக்டான டேட்டா அவைலபிளாக இருக்கான்றதை முதல்ல பார்க்கணும். தென் வெரிஃபை வெதர் ஃப்ராட் அண்ட் எரர்ஸ் ஆர் டிடெக்டட் இன் டைம்லி ஃபேஷன். அந்தந்த டயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான சாஃப்ட்வேரை அப்டேட் பண்ணி எதில் பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்மளால் வந்து ஃப்ராடை டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து என்ன பண்ணணும்னா அவர் அப்டேட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், வெரிஃபை வெதர் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ப்ராப்பர்லி இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன். தென் அக்யூரசி ஆஃப் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆஃப் அவுட்புட். எந்த அளவு வந்து அவுட்புட் கம்ப்ளீட்னஸ் ஆகி வருது. வெதர் த சிஸ்டம் இஸ் ப்ரொடெக்டட் அகேன்ஸ்ட் அன்ஆத்தரைஸ் ஆக்சஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ். நம்ம இப்போ ஆடிட் பண்ண த்ரூ த EDP மூலமாக நம்ம ஆடிட் பண்ணும்பொழுது அந்த சிஸ்டம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகிருக்கு, அது எந்த அளவுக்கு பாஸ்வேர்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, யாராலையும் அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க முடியாதா அப்படின்றத அவர் என்ன பண்ணிக்கணும்னா வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். தென் வெரிஃபை வெதர் சிஐசி என்விரான்மெண்ட் இஸ் சேஃப்கார்டு. இந்த சிஐஎஸ் என்விரான்மெண்ட் வந்து சேஃப்கார்டு தானா அப்படின்றத என்ன பண்ணிக்கணும்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். தீஸ் ஆர் ஆல் த deficiencies in computerized auditing system. The physical observation of the process of auditing is absent in computerized accounting system. Then there may be mismatch between system code and object code, thereby causing problem to the auditor. Next, the auditor may not be able to track down the source data or source documents, intermediate document and report are eliminated. Audit trail is fading away thanks to computerization. So, auditors face constraints in concurrent audit of banks and other big institutions where real-time processing is under practice. Poor infrastructure inadequacy hinders the flow of audit in computerized environment. ஸோ இது வந்து பிக் என்டர்பிரைசஸாக இருந்தால் இது வந்து அக்செப்டபிள் பண்ண முடியும். ஆனால் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸாக இருக்கும்பொழுது உங்களோட கம்ப்யூட்டர் பேஸ் இல்லாதனால அந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் ஆடிட்டிங் வந்து செட் ஆகாது. அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங். The auditor job is made easier as the operating system does all the complex or tedious tasks. Then it serves a great deal of time reducing and manual work to minimum. Then report can be obtained at any time and quick actions can be taken by the management. This is the benefit of decentralization of processing data. Fourth advantage, decision supporting system and artificial intelligence are not only analyze a business situation but also make decision on behalf of management. Next one, opinion information is easy for auditors with the use of sophisticated software. Then a great deal of paperwork has been eliminated. Then online submission of audited balance sheet and other financial statement has been recognized by authorities. Bank balance can be checked and confirmed online. Then voice recognition system and scanners are given place to traditional data entry which is vulnerable to errors and fraud. This is reduce the scope for such errors and fraud. Not only this, the real-time processing has structurally bettered the inventory management and the share market operations also. So the computer-aided software engineering and database management system help the auditor aims no small measure in auditing processes. So management is able to arrive at any decision quickly as a computerized environment provides data in any format at any time. Limitations also have EDP auditing. Through the EDP audit offers numerous advantages over manual auditing. It is not free from limitations. There are some important limitations also. First limitations is absence of audit track. Source documents, intermediate documents and report are eliminated completely or partially. So the auditor may not be able to trace the data from the source. Proper working sequence may not exist in the computerized auditing and processing. Already we saw intermediary documents எதுவுமே தேவைப்படாது. ஆடிட்டர் லாஸ்ட்டில் ஃபைனலில் மட்டும்தான் வந்து ஃபிகர் செக் பண்ணும்போது தான் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியேட் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து செக் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக வந்து ஆடிட்டர் ட்ராக் பண்ணுறது அப்படின்றது ஆடிட்டருக்கு ரொம்ப டஃப்பான ஒரு டாஸ்க்காக தான் இருக்கும்.
So proper working sequence may exist in the computerized accounting and processing. So in an EDP accounting, the data may be available in the final stage only after being entered into the system. The auditor has only the end figure to verify without getting intermediary records. This may possess a serious hindrance for the checking of the auditor. ஸோ இன்டர்மீடியேட்டரி ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ஆடிட்டர் ஃபைனலில் மட்டும்தான் பார்க்கும்பொழுது ஹீ கேனாட் ட்ரேஸ் எனி ஆடிட் ரெக்கார்ட் ட்ராக். ஸோ அவரால் வந்து இன்டர்மீடியேட் என்ன செக் பண்ணனா கூட அவரால் செக் பண்ண முடியாது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்கோப் ஃபார் மனிப்புலேஷன். த ரெக்கார்ட்ஸ் கெப்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் ஆர் சஸ்பெக்டபிள் to manipulations. Any changes are noticeable immediately in case accounting is done in the bounded books. But in computers, either the figures can be changed or any pages of such records can be removed. இப்போ ஏதாவது வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்க, ஓவர் ரைட் பண்ணாங்க அப்படின் பொழுது புக்காக தான் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் இன் கம்ப்யூட்டரில் அவங்க ஏதாவது ஓவர் ரைட் பண்ணாலோ இல்லை சேஞ்ச் பண்ணாலோ டெலீட் பண்ணுறதுக்கோ அந்த பேஜே வந்து ஹைட் பண்ணுறதுக்கோ சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நிறைய ஃப்ராடு மனிப்புலேஷன்ஸ் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இஸ் வெரி ஹை. Next one, leakages of confidential information. It is very easy to copy, delete or store the records maintained on a computer. Within a fraction of a minute, any important file can be copied by any person who has an access to the computer. நம்ம எத்தனையோ ஹேக் பண்ணுற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபைல்ஸ் ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், ஹேக் பண்ண முடியும். பாஸ்வேர்டை ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இல்லை யாரெல்லாம் அந்த ஃபைலை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ they are not related to the சப்ஜெக்டாக இருந்தால் கூட அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறவங்க இமீடியட்டாக ஒரு காப்பி எடுக்கிறது, பென் ட்ரைவ்லையோ இல்லை மெயிலுக்கு அனுப்புறதோ, இது மாதிரி நிறைய சோர்சஸ் மூலமாக அவங்க வந்து டேட்டாஸை ஈஸியாக டேட்டா வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது, காப்பி எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் லிமிட்டேஷன்ஸாக இடிபியில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், கம்ப்யூட்டர் வைரஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ். கண்டிப்பாக வந்து வைரஸ் வரும்பொழுது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். ரெக்கார்ட்ஸ் கெப்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் வியூனரபிள் டு டிஸ்ட்ராக்ஷன். வைரஸ் கேன் டேமேஜ் த ஹோல் டேட்டா within no time. Computer and software breakdowns can damage the hard disk of computer. Data may be lost permanently. ஏதாவது ஒரு டேட்டா வந்து மாறிச்சுனாலோ இல்லை கம்ப்யூட்டரில் வைரஸ் வந்தாலும் நம்ம இத்தனை நாளாக சேர்த்து வச்சுருந்த சேவ் பண்ணியிருந்த எல்லா டேட்டாவுமே என்ன ஆகிடும்னா ஃபுல்லாக எரேஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். சப்போஸ் இப்போ ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருந்தால் 20 to 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட நம்மளால் அந்த ரெக்கார்ட்ஸை வந்து கீப் அப் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரெக்கார்டாக இருக்கும் பொழுது ஈஸியாக எந்த அளவுக்கு நம்மளால் கம்ப்யூட்டர் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து அப்லோட் பண்ண முடியுமோ அதே அளவு ஈஸியாக வந்து அது டெலீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வைரஸ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆச்சு, இல்லை ஹார்ட் டிஸ்க் எதனா ப்ராப்ளம் ஆச்சு, இல்லை ஏதாவது கரெக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்பொழுது நம்மளால் ஒரு டேட்டாஸை கூட இமீடியட்டாக எடுக்க முடியாது. தென் த ஆடிட்டர் கேனாட் என்ஷூர் த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோட் இன் ப்ராசஸிங் இஸ் ப்ராப்பர். பிகாஸ் ஆடிட் வந்து நம்ம மேனுவலாக பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னலில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு இடத்துல டேட்டா மிஸ் ஆனாலும் இன்னொரு இடத்துல ஈஸியாக வந்து அவங்களால வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க டைரெக்டாக ஃபைனல் ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபிகர்ஸே வந்து செக் பண்ணுறதுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இன் பிட்வீனில் ஏதாவது ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது. ப்ராசஸிங் கரெக்டான ப்ராசஸிங்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்களான்றதையும் செக் பண்ண முடியாது. Then procedure may be changed by intervention or malicious course. This may escape the attention of the auditor. இவங்க வந்து ஆடிட்டர் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸில் செக் பண்ணும்பொழுது இவங்க ஏதாவது ப்ரொசீஜர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின் பொழுது அது ஃபுல் நாலேஜ் இல்லாத ஆடிட்டரால் கண்டிப்பாக அதை என்ன பண்ண முடியும்னா, கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இல்லாத ஆடிட்டரால் கண்டிப்பாக அதை ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரேஸ் அவுட் பண்ண முடியாது. நாட் ஓன்லி திஸ், சம் ஆஃப் த டெஃபிஷியன்சிஸ் கூட இருக்குது. இதை தவிர என்னென்ன எஃபிஷியன்சினா, ஃபிசிக்கல் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆடிட்டிங் இஸ் ஆப்சன்ட் இன் கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்.